Assalamu alaikum everyone, how are you? Hope you are doing well. In our last class we started this chapter, management of foreign exchange risk. Here we learn foreign exchange market, exchange risk, three types of risk: transaction, translation, economic exposure, and some risk management tools, hazing, forward contract, hazing with forward contract. Today we are starting from currency futures. In currency futures, we did it last class? Yes, we did it, right? Okay. We are starting from hazing long position হয়েছিল না, currency futures হয়নি. Okay. This is similar to forward contract, that they are a contract for delivery for a certain amount of foreign currency at some future date and at a known price. One difference between forward and future is standardization. Forward are for any amount while future are for standard amount. In forward, trading takes place through the mechanism of telecommunication linkage, while in future it takes place on the floor of organized exchange. Currency futures. Last class e পড়েছিলাম currency contract and now, or currency forward contract, and now we are starting from currency futures. What do you mean by currency futures? Any idea about currency futures? It's a contract, future contract between for the currency that specify the price of exchanging one currency for another as a future date. The specific rate of a currency future contract is derived from spot rates of the currency pair. Though it's a contract on traded on exchange, so this is the easier way to trade them than the forward contract, which allows the treasury staff to easily unwind his position earlier than its normal settlement date. It's simplify the price, high liquidity and risk hazing. If you are talking about the disadvantages or what are the cons actually we are getting in currency futures. Here you can see no influence over price events, price swing, and the possibility of asset decline at the expiration of date approach. What's the purpose or what's the reason for currency futures? It's individual investors and traders most commonly use futures as a way to speculate on the future price movement of the underlying asset. They seek to profit by expressing their opinion about where the market may be headed for a certain commodity, index or financial product. Are you getting it? Okay. Then money market has. Any idea about money market has? It involves the borrowing and lending transaction in foreign currencies to lock in the home currency value of a foreign currency transaction. For long position, suppose where an Indian exporter owning a foreign currency claim in the form of an export bill in foreign currency, expect the value of dollar to fall on the date of collection of the bill in future.
Borrowing in US dollar will help guarantee the Indian exporter the actual price. I repeat, an Indian exporter owning a foreign currency claim in the form of export bill in foreign currency expect that the value of dollar to fall on the date of collection of the bill in future. Borrowing in US dollar will help guarantee the Indian exporter to get the actual price. In contrary, if we are talking about the short position, where an Indian importer owning a foreign currency liability in the form of an import bill obligation in foreign currency, expect that the value of dollar to increase on the date of payment of the bill in future. Borrowing in Indian rupee will help guarantee the Indian importer the actual price. Then the last thing is currency arbitrage. Buying currency in one market and selling the same in another market is called currency arbitrage. It provides an opportunity to foreign exchange dealer to benefit from difference in exchange rate prevailing in many financial centers of the world. It is possible to buy foreign currency in one market at a lower rate and sell it in another market at a higher rate. So this process dealer make profit. Currency arbitrage. Basically, here you can purchase currency from one market and you are selling your currency from another market. Here, investor can make money from different rate offered by broker in different currency market for the same currency pair. একটা কারেন্সি দিয়ে different way তে money earn করা or profit gain করা. If you can, if I'm talking about the example of current example, for example like two bank, suppose ধরেন UCB and AB bank. For course, for the US and currency pair, bank A UCB decide করলো যে $3/2 per euro দিবে, whereas bank B decide is no, I'm paying 1.2 or else dollar per euro. It's basically a riskless profit if quoted price exchange rates do not equal the market's cross exchange rate. In other words, if two currencies also trade against some third currency, then the exchange rate of all should be synchronized. Is a legal কিনা বেসিক্যালি ইউএসএতে হচ্ছে আরবিট্রেজটা এখন পর্যন্ত লিগাল না, বাট ইট এনকারেজড অ্যাজ ইট কন্ট্রিবিউটস টু মার্কেট এফিসিয়েন্সি. For further here you can see that arbitrators also serve a useful purpose by acting as intermediaries, providing liquidity in different market. Arbitrage when happen in bank, basically it's rearranging a bank's cash by borrowing from the interbank market and then redeposit the borrowed market locally at a high interest rate. You do not have money, you are borrowing some money from another bank and then reinvest it at a higher rate. So what happened? Money will increase. একটু আগে বলছিলাম না যে ইউসিবি অ্যান্ড এবি ব্যাংক, সাপোজ ইউসিবির কাছে ক্যাপিটাল নাই বা ক্যাপিটাল ডেফিসিয়েন্সি চলে আসছে, সো হোয়াট হ্যাপেন,
they are actually purchasing money from money market, or they are borrowing money from AB bank. So what happened, they are increasing or they are raising their capital and they can reinvest their money in another reinvestment money at a high interest rate. So what happened, they can pay their money on time and they can earn money. Yes, it's definitely safe because you are lending money from another bank and you are reinvest your money, right? আপনি তো টাকা নিয়ে বসে থাকতেছেন না যে আমি টাকা নিয়ে আছি, টাকা নিয়ে বসে আছি। টাকা নিয়ে যখন আপনি বসে থাকবেন তখন টাকার ভ্যালু কমতে থাকবে, বাট আপনি যখন রিইনভেস্ট করতেছেন সেম মানিটাকে, তখন তো আপনার ভ্যালু কমছে না, ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে। সো ইউ আর টাকায় টাকা আনে, একটা কথা আছে না বাংলায়, টাকা দিয়ে টাকা আনা যায়। সো আপনি যখন when you are planning to reinvest your money, so what happen, money will come back again, so it's actually a profit, right? Yes, that's all about the chapter 4, chapter 5. Let's come to the first slide. Here we learn management of foreign exchange risks. Definition chilo first day, foreign exchange market and exchange risk, how it's happened, where how we can exchange our money, our currency. There are another is 3 types of risk: transaction risk, translation exposure, economic exposure. Firm reinforcement from management of foreign exchange risk management tool. First one is hazing, which is the most efficient and most usable way. Actually we are nowadays actually using it. Then forward contract, hazing with forward contract. Then currency futures, money market haze, currency option, okay, এটা skip হয়ে গেছে মাঝখান দিয়ে। Currency option. Currency option is basically a derived financial instrument that gives the right but not the obligation to exchange money denominated in one currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date, primarily used to hedge uncertain future cash flow in a foreign currency. এটা খুব বেশি ইউজ হয় এক্সপোর্ট ইম্পোর্টে। আপনি সাপোজ আপনার একটা গার্মেন্টস আছে, ইউ আর ট্রেডিং সাম ইউর প্রোডাক্ট, ইউ আর এক্সপোর্টিং। সো হোয়াট হ্যাপেন, যদি আপনার এক্সচেঞ্জ রেটটা আপনি ফিক্স করে না নেন, ইন ফিউচার আপনার টাকার ভ্যালু কমে যেতে পারে, ডলার ভ্যালু বেড়ে যেতে পারে। সো ইটস আ আনসার্টেনিটি। সো হোয়াট হ্যাপেন, আপনি যেই ডেটে ফিক্স করছেন, সো সেই ডেটে আপনি আপনার একটা ফিক্সড রেটে, যে তুমি আমাকে সাপোজ $5,000 ইউ হ্যাভ টু পে, কারেন্সি ভ্যালু বাড়ুক বা কমুক, আজকের রেট অনুযায়ী ইউ হ্যাভ টু পে $5,000। সো তুমি আমাকে 3 মান্থস পরে পে করো, দ্যাট ওন্ট বি আ বিগ ইস্যু, বাট ইউ হ্যাভ টু পে $5,000। সিমিলার লাইক ইম্পোর্টের ক্ষেত্রেও তাই, যে আমি ইম্পোর্ট করব বাট আমাকে পে করতে হবে $20,000 অর বাংলাদেশি টাকায় 2 লাখ টাকা, বা আমি ফিক্স করে নিলাম যে 115 টাকা, সাপোজ এখন ডলারের প্রাইস হচ্ছে 100। সো আমি ওই 100 টাকাটা বেস ধরে আমি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট ফিউচারের জন্য ফিক্স করে নিলাম, যে আমার রেট যাই আসুক না কেন আমাকে এই টাকাটা পে করতে হবে, আমাকে $200 পে করতেই হবে। এখন ডলারের প্রাইস যদি কমে যায় তাইলেও একরকম, বেড়ে গেলেও একরকম, নাথিং টু ডু, বাট আই হ্যাভ টু পে $20,000। সো ইউ আর ফিক্সিং আ rate or amount for your future trading. এতে যেটা হয়, ফিউচার ট্রেডিংয়ে আনসার্টেনিটি কমে আসে। আর ফিউচার যেহেতু ক্যাশ বলেন অর কারেন্সি বলেন, কারেন্সি কিন্তু আজকে একরকম কালকে একরকম।
আর এখন ইনফ্লেশন চলে আসছে, অনেকগুলো কান্ট্রিতে ইনফ্লেশন রেট বেড়ে যাচ্ছে। সো হোয়াট হ্যাপেন, কিছু কারেন্সি খুব স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে, স্ট্রং থেকে আরও স্ট্রং হচ্ছে, আর কিছু কারেন্সি আসলে পড়ে যাচ্ছে, আগেই ফল করছিল এখন আরও ফল করে যাচ্ছে। সো এই ব্যাপারগুলোকে মিনিমাইজ করার জন্যই অ্যাকচুয়ালি কারেন্সি ইউ হ্যাভ টু ফিক্স অ্যামাউন্ট, ফিক্স আ প্রাইস when you are plan to exchange rate, pre-agreed exchange rate. Yes, it's called pre-agreed exchange rate on a specific time, on a specific date. Clear? There is an example you can study. A computer manufacturer in California may have sales priced in US dollar as well as in German marks in Europe. Depending in the relative strength of the two currencies, revenues may be realized in either German marks or dollar. In such a situation, the use of forward or futures would be inappropriate. There is no point in hazing something you might not have. This what is called for foreign exchange option. Lastly, currency arbitrage, where you can buying in one market and selling in the same in another, selling the same money in another market, which is called currency arbitrage. That's all your slide. You can go through this at least once. I'm just give you 2 to 3 minutes. If you have any types of question, any queries, do ask to me. চ্যাপ্টারটা একটু ডিফিকাল্ট, খুব অল্প সময় পড়িয়ে মানে খুব অল্প করে পড়াতে হয়েছে দুইটা ক্লাস, অ্যান্ড খুব চ্যাপ্টারটা ইজ আ ভেরি শর্ট চ্যাপ্টার, স্টিল ইট টেক 2 ক্লাস বিকজ অফ দ্য difficult concept. So just try to go through this. If you have any queries, just do ask me, I will help you.
কোনো কোয়েশ্চেন নাই? দেখছেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই? সবাই সব কিছু বুঝছেন? না, আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, গুগল স্কলার থেকে কেস বের করতে পারেন, আর্টিকেল বের করতে পারেন। যদি গুগলে না পান, গুগলে লিখবেন গুগল স্কলার, গুগল স্কলারে চলে যাবেন, ওখান থেকে হচ্ছে কেস বা আর্টিকেল যেটাই খুঁজেন সেটাই বের করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনার তো এমনিতেই পেয়ে যাওয়ার কথা। আপনি আপনার প্রেফারেবল টপিক ফিক্স করেন, 2টা বা 3, জাস্ট 2টা কানেক্টেড টপিক না হলে তো আপনি কাজ করতে পারবেন না। না, কোনো কোয়েশ্চেন নাই না? আচ্ছা, আমি তাহলে ডিটেলসটা আবারও আপনাদেরকে বলছি প্রজেক্ট নিয়ে। আচ্ছা, আমি ক্লাস রেকর্ডিংটা অফ করে দিচ্ছি আগে।